Well, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tugenda kwogera ku mutako ono skimming machine nga bwe mugiraba. Eno skimming machine mulaba erina parts ez'enjawulo. Okitegedde. Waliwo springs, waliwo zino cones, waliwo zino cones ez'amunda, brush, locker, then waliwo ne zino cones endala entono oba ennene. Okiraba. The issue is omulimu guba gutambulira wano we gwe watambulira omulimu, then eno rola eba etambuza eno, oba munfuna zino ze kata ezibeerako, eno ye adjuster, oba munfuna lights. Kambasembereze video eyo mulabe bulungi, kangibasembereze ndoza kati mugirengedde ku sides. Kati eno gye mulaba eno wano shaft yetambuza omulimu yerolinga, eno yetambuza zino cutters zimulaba zino ezisala, ezo ezisala ezo yezitambuza munda wabweru ne zino. Era system eno weetuula bw'ogiraba yonna, eno gwe mulimu gwayo. Kati eno ekubulya either drum gyogenda okusala, kagisembeze, either drum gyogenda okusala oba disk ono ngeri ku offset. Then eno ye roller, kekulaga ki kyogenda okusala. Kati if this from here to here is a fine cut, then from here to here is either cut, the bigger cut paka wotuuka eno ku course. Eno actually course ennene kiyinza course gy'oba osaze. Eno tekako lights ezo nga omulaba. Kati then eno yetambuza ono omutaka wa drum cut esala tool esala eno actually ne ba tool, then zino zona ziba tools. This is a tool. These are two tools which cut the discs or the drum. Also this one is a tool which cuts the drum mostly, especially the internal ones. Kanoba kateko just for protection. Then eno adjusters are zino tool. This adjuster is for the tools. Ngawo mugira nti yajja ku adjusting tools. Then zino ziba zilocking tools ezo. Batereka akalight musobola okulaba obulungi. I think you can observe properly here. You can observe properly here. Eno ya adjusting zino ziba zilocking tools zino. Then eno eba adjusters. Oba munfuna. If you look closely, it is going inner, the same as I just here. If you look closely, it's going outer. Ngabo mulaba tool nebedda mabega. As I adjust here. Same thing to this one. So then ekirala eno eba ejja kutambuza kutambuza spindle eno nti esobola okugizza eno munda, esobola okugizza ebweru. Kati then eno ye switch. I think you can see the switch. Ye switch eyo gyotekako omulimu ne gutambula. I think you can see. Kati eno mulaba zino kazukenzi nako mulaba zino the gears spinninga. Kati tuketuddeko wano. So this gears spinning nga bwe muziraba bweziti, eno ye motor, then eno ye rotor is spinninga. Kati the speed depends. Kati olaba eno ye gear ennene driven by the small one egenda kusala disk kyenkana ki disks eziri 6 to 9 inches ejja kuba edduka speed eno. Kati tudda ku eno rotor ennene, I mean eya medium, bwegatagane neya medium egenda kusala disk zenkana kinti disk from 9 inches to 14 inches ebidduka ku RPM eno. Kyekimu n'ekiri wano nti eno gyolaba wano, this one okiraba era olaba nti rotor entono driving the bigger gear, which RPM
RPM 85, disk from 14 to 22. So kino kikolebwa wa wewali ekinyusi kikolebwa wano azukamala okujeyo bino kikolebwa muno munda. I think mukitegeera kikolebwa muno munda nga bw'okiraba bwe kitambula bwe kityo nga walaba driven gear nti eno ye motor etambuza from the smaller one, eno eddako ye motor entono etambuza to the medium one, this one same, the small one driving the big one. Bwano we kikolebwa era adjuster yeno osikaba oti onfuna sorry let me open this osikamboti no adjusting oba muntegedde. So that's it, that's how it moves with the adjustments. So kyakusikamuko waggulu munansonyiwa nti nze cameraman aliwo. So these are the cones. Zino cones zemulaba zino zidisplayinga mu centeringa nga bwe mulaba nti nga bwe centeringa something like this. Ezo cones mulaba zicenteringa wano, ezo entono zino bwe zino mostly I use them to center inside here. Ebeetula from kuva muno munda kuva muno munda ne centeringa oba munfuna. So that's how it is. Then springs ziba zigenda kutuula mu cones zino ennene, zino bigger cones biseera bisinga olaba mula provision ya springs. Kalwa nti spring okute spring ngeno ogirese ebejja kutuula muno, then it sits on the center of the cone. Kyetuyita work setup. Oba you're getting me? So that's how it is. Setup bwetyo bwetuula. So this is the disc, this cones, mostly these cones ebejja kutuula muno egicentering bweti okiraba, then nekuddako spring eri, then oneddako. So oba okola setup tujja oba osooso ono, it depends what sits inside here. It is these ones. So you select among these bigger cones which cone can sit here successfully. Cone kyetuula muno bulungi, which cone sits here properly. Cone yetuula muno obulungi kuzina ennene gy'oteeka gy'osoosa wali mu setup nti katulabe nti wano eno katulabe tusobola okulaba eno cone ogiraba yeetuulamu bulungi. Then n'onoonya cone endala nolaba tomanya eyinza okuba eri too small. Kati eno ogiraba eno, yes it's big, but what external cone can sit outside? Olina okunoonya nti cone enaatuula wabweru, the external cone, like cone ki enaatuula wano enaakwata eno disk. Okitaba kati eno naye eyinza okwetuula wano, esobola otuula munda, olina okunoonya ki ekinaatuula wabweru ekinaakikwata bulungi nekiki nekigicenteringa. Oba munfuna? Kati ngenda kukola setup eyo nga bwembanyonyola mpola mpola wano wetugenda. So since tuli ku YouTube njagala obeereko omanye kitukola work setup na buli kimu mpola mpola bakama bange omanye kitukola work setup, like omulimu gusettinga up otya kuki kweyo machine. Oba you're getting me? Like how do you set up that work kweyo machine? Kati engeri gye twaza okufuna bino ne tulaba konze munansonyiwa naye it is too hot and this we are in summer, so no wonder. So since ndi mukolera wano waggulu kubanga wansi sina camera visibility njagala mulabe wano, so I think you can see here, then kati bwenkozesa eno giraba this is too big, it's way too big, nene nnyo eba egenda gisukkako. So
what I'm going to use is this one. Yegenda otuula wabweru. This one. Mugiraba eno. Yegenda otuula wabweru. Eno ejja otuula munda, then eno is centering. So I will do this. Nga bwe mulaba wano. I'll give you some light here. I'll put this first. So I'll put that one first before putting the disc. Then I'll put the spring. I'll put the spring. I'll get the spring. I'll put the spring. Next. So the spring will come next. Then the center will come here. So that's how setup wetula. Setup wetula wetyu. Kati then kansoke male okwewa work view wetyu. Then first ngenda soka ku extending eno nga bwe mugiraba. I'll extend this and then I'll bring this is my work. Then I'll put this mulaba the tension. Then waliwo kooni eno yegenda otuula wano. Then I'll bring this eno ye lock yayo eno ye lock. This is the lock. I'll lock it, but anti-clockwise, like anti-clockwise is the tightening. Anti-clockwise is the tightening. Then I will make it anti-clockwise like that. So wanombamaze okulokinga. Kati for further observations doza mutegedde waawo mufunye waawo. So let's go further on the observations. Kati mujjukira ne pace eriteekako the on and off button eno adjusting eno tool eno like this one will adjust the tool holder. Eno tool esumula wano netambuza eno nejiyingiza nejifulumya, but let's leave that for now. Tetugenda gendayo nekasa njagala balaga a little bit of hinge. So that's the use of this spanner. So then oyina kulaba how is this job rolling. So you have to on from here, then you will have to see how your job. Our disc is rolling successfully. If you look at the sides, roll moving straight. If you come this side, the job is rolling straight. So the job is perfectly done and the job is straight. So what next? It will be the provision of the tool. Then notandika cutting. So I think wano mwinawo kyemuyize kati then wano watwala kutandika cuttinga wano n'okutambuza wano. Tukuba bw'ogiza side eno ejja kuba esala disc, bw'ogiza side eno ejja kuba esala drum. Wano set up ya course gy'oyagala okusala. Which course do you want to cut? Oyagala kusala fine cut, oyagala okitegera onoonya course gy'oyagala okusala okusinziira ku disc eyo. Let me first off it for a while and then see. Kisinziira ku disc eri eze erina amavuunya kyenkana ki, ne wano spacing yayo kyenkana ki. The same thing comes here. Era kyekimu eno. Era kyotunuulira surface zino egonda kyenkana ki, like erinamu amavuunya kyenkana ki. Oba munfuna, my ladies and gentlemen, abalaba eno ku YouTube channel. So that is how it is. That's how we call the setup. These are lock, cone
engaging muno causing eno gundi ereme kuwobblinga, the job not to wobble. And then this one is the tight. Eno ye lock yayo. Zino ze externals zayo zoyongerako. So with a few, at least the obudde bwenkozesa, it is worth it. Bwaba waliwo ina kyabuuza, the comment section is open. Kakati tugenda kweyongerayo nakola skimming. Kati bwetumala okusenza wano bwetuti ne tusooka tulina okusooka okufuna gap. Kiraba, then tetwerabira tulina zino zi silencers. Kiraba, zino silencers zetuteekayo nga bwe mulaba nti zino zikola nga silencers. Eno disk ereme kuleekaana nnyo oba munfuna. Eno disk ereme kukola ki kuleekaana nnyo. Kati tuteeka wano bwetuti mugiraba indali bwetutuuzako toolu zino disk ereme kuleekaana nnyo. Then kati kambasembeze tunonye gaapu eno ffenna oba mukitegeera. Kambasembeze tugenda kunonya gaapu eyo ffenna nga bwe mulaba. Kati tugenda kulaba eno tuulu etuula etya wano oba mukitegeera. Okay, kati ketumaze okuteekako gundi zaffe ezo silencers, kati tugenda kunoonya tool. Kati before adjusting tools zino olina okukakasa nti eno tool eri ezeeyo emabega waayo. Like kankulage, olina ogizaayo to the maximum. Kati olina gikyusa bwoti nga bwolaba wano, then nokakasa nti eddayo emabega. Olaba eba erina kuddayo bwoti to the maximum. Nedde to the maximum emabega. So kyekimu neeno olina kugizaayo ki emabega nga bwolaba kyenkola wano. Ngeddayo ki emabega. Kati weba eweddeyo ngezeeyo emabega. Juka wano wali loose ne wano wali loose. Kati then tugenda kufuna kati spacing emasekati wano ne tool eno. Kati okusinziira kwendaba disk eno njiraba eri rough. Kati ngenda kusala cut ennene okusooka. Nga sinasala fine cut, ngenda kusalako course ennene ng'eno. Ate nekyokubiri disk njiraba ekyalina gap yaayo. Like bw'ogyetegereza warning yayo njiraba aweewuni weeraga maximum. Mulangirawo wali maximum ekyalinawo ekikusomba ekyasobola ogisala ekineneko. So tugenda kunoonya ki, tugenda ku adjusting eno gap olw'okuba nti eno kalakagundi weekali. So kankabalongoseze musobole okulaba bulungi. So ndowooza mulaba munda awo. Kankabalongoseze mwetegereze bulungi. Mulaba munda awo tugenda kunoonya gap eyo masekati ga rim neki etereere. So ngenda kuluzeninga wano. Kitegera wali loose already. Then kyengenda okukola ngenda kukwata eno ngisikemuko bwenti. Nga mulaba nti ngisaawo bwentyo. Then ngisembeze kumpi n'omulimu. Eno ngisembeze esembere kumpi neki kumpi n'omulimu. Mulaba, then kati isikemuko nga nziza munda. Mulaba sikamuko nga nkola ki nga just okwanti sina cameraman naye njagala kubalaga nti sikamuko nga nziza ki munda. Okitegedde sina camera personnel anankolera. Kati then kati ogeraageranya olaba nti kino kyekigero ekinakukolera. At least gaping. Kati fe tulaba eyo gap esobola okukola ki okutumala. Kati bwetumaliriza nga tusiba. Kitegeera bwetumaliriza nga tugirookinga. Nga tukola ki
nga tugirookinga nti kati tumaze okufuna workspace yaffe eyo nga tugirookinga. Kano nga ke kasiba ke kalookinga bwe kati. Kati then wetwagala for visibility netuteekako n'amataala gano. Kati okusobole okulaba bulungi omulimu engeri gye gugenda okukola ki gye gugenda okutambulamu. So nze ebiseera ebisinga kambalage ebiseera ebisinga mba njagala n'entandikira munda nga nzira wabweru. So I start from inside. Ntandikira munda nga nva wabweru. Njagala okukola starting point yange eno tuulo okukwata njagala ebeera eve munda ng'edda wabweru. So nsooka nenzizaako ebbali. Jjukira twamaze okukebera egeri gye yeetooloolamu. So jjukira tumaze okuseetinga kaati eyo gye twagala kaati nga nneneko. Kati netuteekako n'amataala gaffe. Kati twagala startinga omulimu. We are starting the job now. Ogwo omulimu kati tujja oleeta tool eno. Olaba wano bw'oba orotatinga wano orotatinga clockwise nejja kirawo. Tujja kola tool etandise okusembera. Jjukira wano wali luuzi. Kati netujja tool ogiraba ejja esembera. Kati oba olina kugizaako emabega. Then netuleeteera. Kati ojja kuwulira sound eyo enkwata ya tool eyo ku disk eyo. Enkwata ya tool ku disk eba egenda kubuulira like the sound. You will hear the sound. Kati then tuteekako bwe tutyo mpola mpola. Kati ka sound yako mukawulira ka sound yako kati kaba kalaga nti ekutteko tool era mugiraba etulaga kalaini ngaago. Kyekimu n'eno kyetugenda okukola. Tool eyo erina kukwata ku ki ku disk okwo nga mulaba. Kati jjukira tugenda kusetinga wano katugize ku 00. Tukimanye nti wano tutambudde ku 0 marking, wano wali free ne wano wali loose. Kati tujja kusembezayo to the maximum nti tujja kuyingizayo to the maximum nti tugenda nti tufulumamu. Mulaba tool nti tufulumamu mpola mpola. Tufulumamu mpola mpola. Kyekimu n'eno tufulumamu ki mpola mpola. Mukitegeera tufulumamu mpola mpola to the maximum. Ne wano to the maximum. Kati bwe tutuuka wano ku maximum ne tujja tugamba tugenda kwongerayo kaŋŋambe nga 2 mm munda, same as here mm munda 2. Then ne tulookinga wano tusiba eyo ne tusiba n'eno tool. Awo tuba tumaze okusiba. Kati tumaze okukola ki okusiba naye tufunye ki starting point. Then kyetuzaako kyeki. Kati wano omugenda okulaba nti omulimu kati gutandise. Ne tuzaako kyetukola. Olaba wano twagala eyo disk gye tuli mu kusala C-drum. So tugenda kukwata tuze mulaba ku side eno tulina side emu disk side emu drum. So tugenda kukwata tuze ku side eya disk. Kati eno eba egenda tutambula automatic. Eba esika gundi eyo eno gundi ng'egisika egizaawo egizza eno wabweru kuba tusala diski. So mugenda kutuulawo mwetegereze muwulira ndoza kati etandise omulimu gwayo. Kati ngenda basemberezaako wano bwentyo nsobole okubeera observant. Ndoza mulaba eba erina kutambula bwetyo paka
kitegeera kati ewe tandise okusala ewe tandise okola ki okusala kati gwe nga technician ojja n'otandika okukeberako wano ng'okeberako n'eno tulu etambula bulungi okitegedde as a technician olwo nakeberako tulu n'ogamba wano etambula bulungi n'okeberako n'eno n'ogamba wano omulimu gutambula bulungi so you keep an eye on that nojjanga otunula omulimu bwe gutambula mpola mpola nga bw'omugulabaawo loza ne sound mugiwulira nti eri mu kusala disiki era mujja kugiraba nga kitambula bwe kityo kiraba kadoza mulaba twetegereza twaba omulimu gutambula gutambula bulungi neno tool mugiraba etambula bulungi neno drum kati then kiraba buyonjo kikulu olina okubanga ocleaninga wano awantu awenjawulo ng'oyonjawo wala olina okubanga olina gloves zino kubanze njagadde kukwata video okembala gejuka notwala okinzeewo dda kati then ojja ng'oyonja obuyonjo wano kintu kikulu munfuna so that's it ejja kuba esala bwetyo disiki paka weegimalayo tegede mugenda giraba ejja gisala disiki eyo paka weenagimalayo era mulaba weetambulira era kyekimu kyogenda okukola n'eno nga weetegereza ogiraba era esala so kiraga nti our work is going on smoothly and perfectly omulimu gwaffe gutambula bulungi smooth and guli perfect ne disiki mujaba etambula bulungi ne ka sound kali aka workshop temukawulira kati katutambulira awo mpola mpola inshallah nga bwe mwetegereza nga bwe mutukanye oza munfuna gugenda kutambula bwegutyo paka ogunaamalayo gunga gwo muntegera bakama bange kati ndowooza mulaba tumaze osikiminga disiki yaffe eyo mugiraba kati ogiraba yonna nti ezzeewo bupya kati weetegereza n'olaba oba erimu ekinnya oba terimu kinnya kati oba terimu kinnya ng'eringa eno tujja kujja wano tukole fine cut smooth then tugenda kukola ka adjustment kali ke twakoze luli tugenda kujja adjustingamu katidi kati wano kye tugenda okukola kati ngenda kikolawo mugenda kiraba mugenda kiraba kyengenda okukolaawo mujja kirengera in a distance naye nga still bwobanga mwakebedde nga ntandika mujja kutegeera so tugenda ku offing eno machine then kati otusooka ne tuyonjawoko then ne tugisika neddayo munda nga tetukutte wano netukutte wona nesooka tugizzaayo munda kuba kati tugenda kukola fine cut yokka nesooka eddayoko munda bweti kati wedda munda netusumulula zino lock oba munfuna netuddaawo tugenda kuddawo kati netusumulula zino mukiraba zino then netusikamuko by one ne wano by one oba muntegeera tusikamuko wano katono then netusiba netumala okusiba netuddayo kitegeera netuddayo netugeza mu automatic era netugamba disiki netudda mu kusala disiki then wano netusibawo wano tuyiga twalookinzeewo dda already netudda mu kusala ki disiki kati mugiraba etambulawo mpola mpola egenda kusala ka fine cut wakati kano sike ka smooth kano ka smooth kali ke twagala ennyo akalungi akalaga nti egenda kushininga mukko
kitegeera keyo ka smooth kegenda okutambula kyobola mulaba neyo rola etambula mpola si speed eri gyebadde etambulirako eno gundi eno driving nga zino shafts yonna mujja ente etambula slowly nene ka sound mukawuliraako kasowulira sound eyo ka sound kano kasita mukawulira bwe mutu ka sound mukawulira ka sound yako sound eko mukolo ebe etandise ekutte kola ebe etakinze ku disk kika sound eyo kyamuwulira so tuba tugenda kutambula bwe tutyo mpola mpola nga bwetu observinga katusala fine cut gye tuli mu kusala we are cutting the fine cut kati yo gikanji basembereze wano mugyekkaanye bulungi kuba ye cut esembayo like nga tuyisako oluwawo e fine cut yokka gye tuli mu kukola so njagala gibalekerawo bwe mutyo mukanyumirwako paka wekaggwerayo tumalirize omulimu ogwo insha Allah gubeere nga guli oke egenda kutambula bwetyo mpolampola ng'egisala disiki yonna paka weggwerayo egenda gisala yonna yonna nga mugiraba bweti ne side eno kyekimu I think kambalako mugenda kulaba mulaba changes zitandise okulabikawo mulaba visible changes even this side bwe wetegereza nnyo if I could zoom for you mulaba visible changes muziraba visible changes ezo kati yonna erina kuba efaanana bweti ku fine cut so kyekyo tugenda obeerako paka weggwayo so tutambulirawo mpolampola inshallah kale loza mulaba kati omulimu we gutuuse ogutambudde ne gutuuka awo kati wano we tuli skimming tumutuzolaba kati kanji kambagaziizeemu mulaba kati halfway naye mulaba engeri machine gyetambulamu eri slow ne side eno endala okeberangayo tokeberako side emu yokka ne side eno eyokubiri okeberayo era mulaba tumwe mutugutwala bukwakku tools n'ozeetegereza then obuyonjo kikulu olina okuyonja ekifo oba olina okukiliiningawo wamuntegeera so you need to be clean then n'omulimu nogenda kwajja bwegenda mu maaso oza mugulaba gutambudde essaawa yonna tugujjako engalo sawa yonna tugujjako ki engalo so yensonga lwaki olaba tukola ka smooth kano kali light kano kali rough so kati tukola ka smooth kano nekakola ki nekatugirayo omulimu nga bwe gulina okuvaayo oba munfuna so omulimu ne guba nga guli oke so mulekerawo okuba eyo nga mubuuza skimming machine ekola ki skimming machine ebyo byekola gwe mulimu gwayo tulina ne drums naye kansooke viewership gye munampa ku eno video nga bwe muba muwera nja bakolera ya drum bwe mutawera nja kukoma ku eno bwe mutawera views ku eno gyenja okukomako koze ndaba ekintu kikwasiza bukwakku kati oba oyagala osobola okujjako lights ezo n'okwerawo ng'olaba bayali notateekako lights kubanga tuba tumaze okukola measurements na buli kimu nokola kwenzi nga amataala tegaliiko
mwaba nga weetegereza ekintu. So omulimu bwe gutwe gutambula, you observe and you need to be keen. Omukitegeera gugo gugenda tugenda tutambuza mpola mpola ne tools muziraba zisembera, ne tools muziraba zisembera. So tugenda tukikwasaganya mpola mpola bwe tutyo, then kiba guguba gukola ki gugwayo. Tuzamulaba ki mulimu gugo gugwayo like kiri mu kumalayo, kiri mu kumalayo okusala. Microphone munasonya ku sound eyo eri mu kumalayo okusala. I think you can observe it's getting done. You see? The side here is the same thing. The side here is the same thing happening. If you can observe, I think you see katusigazaawo ka surface katidi. Muzamuwulira. So I think that's it. Kale ndooza you see omulimu guba guwedde weeguti nga mulaba nti ono yeesigala erollinga. Kati ono you come and observe and see. So what next? Tujja kujja wano tukole off. Kati no tuba tugijjeeko, then tujje wano tugenda kukola off wano, mujja kulaba eringa evaako. Tuba tugijjeeko, it's off. So this is our job. Mulaba, I think you mulaba how smooth it is. Kati what next is to dismantle these items. Okudismantlinga ebintu bino tuzzeeyo ku original yaffe we tuvudde. So stay tuned, mwetegereze mulabe nga I dismantle these items one by one. Ngenda kubidismantlinga wano, mwetegereze bulungi nnyo nga mulaba. Ngenda kubiseparatinga kimu ku kimu mpola mpola. So here we go. This is off. So you come like this and pull this out, then nokwata bino eno nogijjako, zino silencers nozijjako, zo zibeera wano. Sorry, silencers zibeera wano, then netujjako lock eno clockwise, kwe kujjako clockwise nojjako nokwata eno con nozaako wano, nokwata eno nogiteeka wano, nokwata eno con esemba yeeno nogizayo weebeera, then omulimu gwaffe gwe guno. I think you see the disc very fresh and clean, very okay. Omulimu guwedde mugulaba ndooza. This is the disc how it is. Mugira nti ezze bupya, ezze bupya. Let's have a look at our work. See, kati disc eno ng'otwala ng'osibamu. You see how clean it is, you see how good it is from scratch. Naye kati olaba nti ekyalina ne gaapu endala, ekyalina gundi zino geje ziraga nti olulala bw'onoovuga neefuuka raafu, oddamu ng'osala paka wootuukanga wano, awo toddamu kusala nsuula nsuule. So I think this is the job done, schemed and well done. Nga guwedde awo
byonna byonna nga biwedde. So anyone ayina kyabuuza ku guno omulimu, I will be leaving the comment section open. Njagala oba olina ky'obuuza wano, ndi ready oku answeringa. So unless otherwise, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.